இது வந்து நம்ம ஸ்கூலோட ஃபிளாக் அறம் அண்ட் அறிவு இதுதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போகிற. அண்ட் யூ காட் தட் இந்தியன் ஃபிளாக். அண்ட் இதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒயிட் போர்ட்ஸும் கிடையாது. திஸ் மே யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கஷன் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் அழிச்சிட்டிங்கன்னா இட் பி as ஒயிட் போர்ட். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் aesthetically also this is like this and you can utilize for writing for any meetings. So white board தனியா கொடுக்க தேவையில்ல. And lab class and you don't need an exclusive whiteboard space saving and aesthetics. Yeah. And this is for the VC video conferencing. We have the speakers and this camera. The camera வந்து என்னன்னா all the speakers வந்து cover பண்ணி roll பண்ணிக்கணும். And automatically அது automatically பண்ணிடுறோம். இப்போ நீங்க பேசும்போது it has to come closer to you அப்படின்னும்போது it will take a zoom in of you. Or it should have zoom in of the entire room. It will take the entire zoom in. Just have a video room. Very nice. அந்த ஃப்ளட் லைட் தாண்டி நீங்க we took permission. அதுல லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேட் படிக்காத ஷீபா ஸ்டாரா வந்துட்டு நீங்க ரொம்ப காமெடி பண்றதுக்கு ஒரு சில கேரக்டர் விளையாடுறதுக்கு ஒரு சில கேரக்டர் நாங்களே என்டர்டெய்னர்ஸ் பட் யூ நாட் பிலீவ் நா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான நிலைமை இல்ல. இது வரைக்கும் பேட்டே தூக்காதவங்க லாஸ்ட் ஓவர்ல அவங்க தான் 2 ரன் அடிச்சு மேட்ச் வந்து and female teachers and finally students and teachers நல்ல ஒரு கேம். ஏன்னா தோத்து எல்லாமே சொன்னாங்க we are feeling it நீங்க யார் கூட்டு போங்க அவங்க இருந்து அப்ப நான் போயிட்டு வரேன். ஆக்சுவலி அவங்கள யாருமே சொல்லாம திடீர்னு they all stood together with tribute to teachers மாதிரி அந்த பேட் வந்து like nobody like initiated அவங்கள வந்து திடீர்னு டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் வரவேற்றாங்க. So it's nice and all it's totally different. So much of I took out my children Ramesh ஏதோ something I took out in my that the reason illa I totally upset. He was so mari the paitikaara mari he was then again I came back and I told him immediately he said you come ஒரு 1 month தான் வெளிய இருந்தேன்ல 1 week தான் 1 week then the week I came back and again I put him here அதுக்கப்புறம் he became very happy and அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் மாறிச்சு. always நீங்க வந்து ஸ்கூலை பத்தி எல்லாம் பேசுறீங்க. நான் சார் வீட்டுக்கு போகும்போது மேம் சொல்லுவாங்க சார் ரொம்ப ரிசர்வ் கம்மியாக தான் பேசுவாங்கன்னாங்க. அந்த கம்மியாக பேசும்போது சார் நிறைய நம்மளை பத்தி பேசிக்கிறார் மேம் போது நான் சொன்னா நினைச்சுக்கிறேன் சார் லவ்ஸ் த ஸ்கூல் as equally how he loves his wife அப்படின்ற மாதிரி
So, yeah, because you all admit that teamwork. ஆனால் இங்கே வைக்க போகிறாங்களா? சாரி மாட்டிடுச்சு மழை பெய்யலாம் ட்ரை பண்ண முடியாது எடுத்துகிட்டு வரீங்களா? இங்கே வச்சுருவோம். இங்கே உள்ள சேர்லாம் போட்டுருக்காரு. The children can do, but they cannot do best. So that has also been disproven again with this batch of students. I would say that you have made people to turn back and look at this school once again. You have taken the school into a limelight. So, India vada kulanengalukku ni adutha vada kulanengalukku what is that I can guarantee is Queenmira is such a school which is ready to provide a holistic learning environment. உன்னுடைய டேலண்ட் எதுவும் அதை வந்து நீ ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறதுக்கான எல்லா என்வாயர்மெண்ட்டையும் கொடுக்கும். பேரண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னாக்க ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூலிங் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இந்த ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் கொடுக்கறது மூலமா நம்ம சில்ட்ரன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா படிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு எவ்வளவோ நம்ம வந்து நியூஸ்ல பார்க்கறோம். ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் கூட குழந்தைங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாம எக்ஸ்ட்ரீம் டெசிஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க போது Queenmira is such a place which takes care of the emotional well-being of the students through that kind of a connect or a rapport between ஹெட்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாஃப்ல இருந்து எல்லாருக்குள்ளாரையும் அந்த ஒரு இன்டர் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறது மூலமா we are establishing that emotional connect with everybody. So such a ஒரு emotional well-being ensure பண்ற environmentல கண்டிப்பா ஒரு happiness prevails. So such a school with a holistic education and a happy environment is guaranteed for every student who is coming here.
So which replicates the holistic education. இந்த holistic education replicate பண்ணணும், academics வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இது நிறையா வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்து இதில் வந்து இருக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த மார்க் இஸ் கோயிங் டு பி determining you in the future. ஸோ பியாண்ட் மார்க்ஸ் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக நீங்கள் எப்படி வந்து நீங்கள் க்ரோ ஆகியிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் வந்து ஃபியூச்சர் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்ல போகுது. பிகாஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் க்ரோயிங் சச் வே. அண்ட் நாங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்ட மாணவர்கள் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் சொசைட்டி, நாளைய சமுதாயத்தை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண போகிறாங்க. இங்க படித்த குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண குழந்தைங்கள், ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு. ஒரு நேஷனல் லெவல் ஸ்விம்மராக இருப்பாங்க, நேஷனல் ரைஃபிள் ஷூட்டிங்காக இருப்பாங்க, ஒரு யோகாவில் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் இருப்பாங்க வந்து. ஸோ பியாண்ட் அகடமிக்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் அ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறான்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். எல்லாத்துக்கும் மேலே இங்கே ஜெயிச்ச குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க. நாங்கள் சந்தோஷமாக படித்தோம். இட் இஸ் த டேக் ஆஃப் ஹாப்பி ஸ்கூலிங். இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் வச்ச டேக் வந்து ஒரு ஹாப்பி ஸ்கூலிங். அந்த ஹாப்பி ஸ்கூலிங்கில் இந்த குழந்தைங்க வந்து இதில் சாதனை படிச்சிருக்காங்க, ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டீம் இல்லாமல் இது சாத்தியமே இல்லை. அந்த டீம்
Academic achievers, please stand up. Children assemble behind the guide. Please be seated. Teachers as well, academic award teachers. Junior and senior school parliament members, students kindly rise and please occupy the seats here.
knowledge, the formation of character. We roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries, parents, staff, students, and invitees to today's magnificent event. Even nature has showed its sign of downpour and its blessings on us. Thank God for that. It's an honor that this beautiful audience have gathered here. I am Adithanar Rajesh with my co-host Ms. Indra. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஊழையும் உத்தக்கம் காண்பர் உலகின்றி தாராது முயற்றுபவர். வெல்ல முடியாத விதியையும் விடாமுயற்சி உடையவர்கள் போராடி வெல்வர் என்கிறது திருக்குறள். இந்த குறளுக்கும் இன்று நடைபெற இருக்கிற நிகழ்வுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. 7 வருட இடைவிடாத முயற்சிக்கு பிறகு கிடைத்த CIS அங்கீகாரம் எனும் வெற்றியை ஆவணப்படுத்தும் நிகழ்வுதான் இது. இதற்கான நினைவு மலர் வெளியீட்டு விழா இப்போது உங்கள் அனைவரது நல் ஆசிகளோடு நடைபெற இருக்கிறது. நிகழ்வின் துவக்கமாக முதலாவதாய் தமிழ் தாய் வாழ்வு. I request the student community alone to remain standing for the student anthem. I request only the student community to remain standing.
You may be seated. Hospitality is unarguably one of the defining qualities of Team Pioneers. Our measurable hearts to become immeasurable when our guests are around us. Yes, Ms. Anisha. Hospitality, விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர்தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. விருந்தோம்பல் மட்டுமல்ல, மிகவும் எளிமையான குணம் இருக்கக்கூடியவரும் இவர்தான். அவரை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு சின்ன சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஒரு முறை நாங்கள் 2 பேருமே இணைஞ்சு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம். நான் கணிப்பொறிய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்போது மேடம் எனக்கு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ 2 பேருக்குமே குடிக்கிறதுக்காக தேநீர் கொண்டு வந்தாங்க. நான் குடிச்சிட்டு ரொம்ப மும்முரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். குடிச்சு முடிச்சுட்டேன். அந்த கோப்பை இருக்கும் இல்லையா, அந்த கார்பெட் கப் வந்துட்டு அப்புறமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேசை மேலேயே நான் வச்சுட்டேன். இப்போ மேம் ரொம்ப கேஷுவலாக அதை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நான் குடிச்சிட்டேன்னு உறுதி பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த கப்பை எடுத்து அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய குப்பை தொட்டியில போட்டாங்க. ஸோ இது எனக்கு அந்த சம்பவம் எனக்கு என்னுடைய மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய சிம்மாசனத்தை அவருக்கு கொடுத்து அமர்த்தியதுன்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்முடன் பணிபுரியக்கூடிய சக பணியாளர்களோ அல்லது நண்பர்களோ இந்த செயலை செய்யறதுல எந்த ஒரு வியப்பும் இருக்க முடியாது. ஆனா நம்முடைய குயின்விகா சர்வதேச பள்ளியின் ஆணி வேர்களில் ஒருவராக விளங்கக்கூடியவர், இவ்வளவு உயர் பதவியில இருக்கக்கூடியவர் இந்த செயலை செய்தது என்னால வியப்படையாமல் இருக்கவே முடியவில்லை. அது மட்டும் இல்ல, மாபாளையத்துல ஒரு சாதாரணமான அரசு பள்ளியில படிச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆசிரியையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை துவங்கி முதல்வராக அதன் பிறகு நம்முடைய பள்ளி கல்வி இயக்குனராக உயர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பெருமைக்குரிய, எங்களுடைய பெரும் மரியாதைக்குரிய ஆகச்சிறந்த பெருமதிப்பிற்குரிய கல்வி இயக்குனர் திருமதி சுஜாதா குப்தன் அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Good evening, everybody. On behalf of Team Queenviga International School, I take immense pleasure in welcoming the most revered chief guest of the day, Honorable Justice Ms. Ramesh Sir, Justice Nisha Banu, the mind expert, Dr. C. Ramasubramanian Sir, Madurai Sir, our legal advisor as well as well-wisher, my beloved chairman, my friend and Joint Director Admin Ms. Shiva. On behalf of Ms. Rabinath and myself, yes, there are some hands that's been raised, yes. The most beloved children there and my staff members, and nothing but not the least, I would say that my beloved parent community, members from press and media. So I extend my wholehearted welcome to you all on this special occasion. I'm sorry there was a delay in starting the day because of the blessings, as Anika said, showers of blessings from the Almighty to start this day had been there. So before we could start, the blessings from the Almighty had been sent. So thanks for that accommodation and adjustments. Sorry to the esteemed guests over here as well for bringing in certain inconveniences in meeting your seating arrangements and everything. We're very sorry about it. The whole objective of this event is what I just wanted to bring it to your notice. Of course, you all would have heard. It's the launch of CIS souvenir and the school's website new look. But the hero of the story, the day, is the CIS souvenir launch. Queenviga's success story is being heard by everybody. Most of the people who were at the beginning of the year, 2015, would have heard some part of it. Those who were in the middle of the occasions or 2015 to 2022, some of them would have heard, and some of them were there towards the end of the event. But if every one of us should be remembering what the journey that we had taken, that should be documented is what we felt. We Indians are very good at actions, but we fail to document is what somewhere I was told by my teachers. So we consciously document all of our success stories at PMIS. Even our guests of the day were CRS sir, Madurai sir were mentioning this team constantly presents something to the social media. It's nothing but our documentation of what are all the things that's been happening over at Queenviga. It's been taken to the parents through the social media, and thanks to the social media, it has given us a good a reach to people as well as to parents, I would say. So this
CIS journey of 7 years, when that was realized in the year February 26, 2021, we shared this news to everybody, in our advisory board members as well as to our parents, fellow friends, everybody. So it was one of our advisory board members, D.R. Karthikeyan sir, Padma Shri D.R. Karthikeyan sir. It was his thought, a seed. Why don't you people document this as a journal or a souvenir and release it? So really I have to thank Padma Shri D.R. Karthikeyan sir at this moment for instigating or stimulating Team Pure Minds to work in this process of documentation. And then the whole idea got shaped up by the SLT and our middle level management, our teachers, parents, students. Everybody contributed in bringing out the concepts and the journey that was behind this 7 years of journey were recollected by everybody. And that's how it got its shape. And at this juncture, I have to thank our content editor, Ms. May, for giving it a good write-up and giving it a perfect shape, for nourishing it with its content. So I have to thank May. I think you're watching this over live streaming. Thank you to you for bringing it up very well. And I thank at this juncture Mr. Stroman from Media Max for giving it a good shape, and the printers, Mr. Lovely Printers team, for bringing it in the form of a very beautiful book to our hands. So I extend my thanks to all these people, though it is a welcome address. I just wanted to mention them because most of the time by the end, like when Shiva extends the word of thanks, most of us would not be there. So that's the reason I just wanted to mention it now. And when this was getting discussed, Shiva, who is a part of the strategic planning parent domain team, she stepped forward in bringing in sponsors for this souvenir. So I have to appreciate Shiva for that efforts, for bringing in sponsors from the parent community. And thanks to all those parents who had sponsored for this printing of souvenirs. I have to thank all those children who also took the message very sincerely and conveyed it to the parents and brought in the souvenir. And to add on to this, Queen Mira is the place where there is always some celebration, is the most of the parents or people's mind voice here, I would say that. Yes, Queen Mira celebrates things because that's a way that we feel that we stimulate our own positivity, our own, we rejuvenate ourselves, we motivate ourselves. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம குழந்தை ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா நம்ம தானே கொண்டாடுவோம். நம்ம பார்ட்னர்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம தானே கொண்டாடுவோம். We don't expect our neighbors to celebrate it. So when we are making some achievements or accomplishments, whether it is trivial or big, Team Queen Mira takes conscious efforts in celebrating it. So that's how we believe that the positivity is enhanced. One of the core components of Queen Mira is enhanced by such kind of celebrations. So the positivity which we felt that it has been with us is now being spoken by our children. So whenever the children are taking up the stage, they never miss these two words, positive ambience and happy schooling, because that's what the mark that the Queen Mira had created in the minds of every student here, and we are very happy about it. That's the reason we are celebrating it. In fact, இன்னைக்கு Queen Miraக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு growth இருக்கு, constantly we are growing. Even this pandemic afterwards, we wanted our children to have a fresh look, or a rejuvenation. It's a kind of ஒரு rebirth மாதிரி எல்லாருக்கும் இருந்திருக்குங்கிறதுனால we even had some of our admin block and academic departments are getting a new shape. That's what you would have seen some of few minutes back that was being live streamed here. So Veeravanamnu ஒரு special component that has been. So நம்மளுடைய management constantly they give back to the children anything and everything that they earn from the institution. One of the person who is traveling with them for this most 13 years, I've seen that they try to give it back to the children in some form. To be frank, pathina Mr. Abhinath வந்து இப்போ சொந்த வீடு கூட கிடையாது, but he invests everything that he has earned to Queen Mira community itself. So that's one of the biggest gesture that I have seen in him. That is one thing that is also bringing us all together as a close-knit family. So this family definitely celebrates every achievement. We will have celebrations in the upcoming days as well. So be there with us in every celebrating moment.
And once again, I welcome every one of you for this glorious occasion, a historical moment of this day. It's going to be remembered in the history of Queen Meera forever, not just for the members who were a part of the CIS journey, because this journal is the documentation that's going to speak the hard work and the smart work and the tireless journey of this entire team PMIs. Thank you, everybody. Thank you very much, ma'am. உங்களுடைய வழிகாட்டுதல்ல நம்முடைய பள்ளி இன்னும் பல சிகரங்களை அடையும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இந்த இடத்துல நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். Yes, Ms. Indra. Moving on to the Silvanese sponsors. So, Mr. Karthikeya Selvam, proprietor Sri Ganeshan Co., parent of Ayush Shivan, Anushree and Jayashree. Thank you, sir. Mr. Ramachandran Kumar, proprietor Kumarnas Private Limited, parent of Umisha Ganeshan. Thank you, sir. Mr. Vijay Raja, proprietor Gopal Tooth Powder Company, parent of Prajan Selvaraj Shogan Jordan. Thank you, sir. Dr. Jeba Rajashekar and Dr. Shailaja, thank you. Parent of Jeff Darren and George Day. Mr. Ashraf Ali, Managing Director, Adithanar Automation, parent of Ahmed Kabir, Zafir Ashraf Ali and Muhammad Day. Thank you so much. Mr. Ravindran, proprietor of Sakrai Palamudur Chole, parent of Deshna and Harun. Ms. Shanmugapriya Kandasamy, Director, Inertia Group of Companies, Rakshara Shanmuga's parent. Mr. Parisuttarajan, Ms. Vanaja, parent of Hashni, thank you so much. Mr. Mayan, proprietor Mayan Constructions. Mr. Soundar Pandi, proprietor Sai Shine Marbles, parent of Sai Dakshin. And Mr. Chokilingam, proprietor of Golden Technology. Thank you so much, sponsors. Ms. Anisha, இப்போ கடந்த 2-3 வருடங்களாகவே இந்த பேண்டமிக் அப்படிங்கிற பெருந்தொற்று காலம் இந்த உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய சவாலாக அமைஞ்சது. எல்லாருமே ஸ்தம்பித்து போன ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. உலகமே ரொம்ப தடுமாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி நேரத்துல இப்ப நம்ம மதிப்புக்குரிய கல்வி இயக்குனர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மள திடீர்னு ஒரு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கும்போது அதை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதும், அதுக்கு நம்ம எப்படி தயாராகணும், நம்ம எப்படி புதுப்பித்துக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இல்லையா? Yes, very truly said. Shall we welcome the next guest for his address? Yes. Okay, you can introduce him. Okay. இவர் ஒரு முன்னணி வழக்கறிஞர். இவர் குடிமை மற்றும் குற்றப்பிரிவு துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். இவர் மட்டுமல்ல, இவருடைய தந்தை மற்றும் மகனும் கூட வழக்கறிஞர்களாக இந்த சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய பணியாற்றி கொண்டு தொண்டாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 குழந்தைகளுக்கு அன்பான பொறுப்பான தந்தை. நமது பள்ளியுடனான பயணத்தை 3 வருடங்களுக்கும் அதிகமாக தொடர்பவர். நம்முடைய குயின் மீரா குடும்பத்தின் முக்கிய உறுப்பினர். Yes, Ms. Indra, he is also an exceptional Tamil orator and he is huge legal advisor and is popular here at Queen Meera called as Modern Bharati. And now request Adithanar Chairman Sir, Dr. P. Changan, to honor our guest sir. Swami Guru sir. Swami Guru sir. First, our chairman will honor you, then you can give the address. Thank you. This is the day Lord has made. We will rejoice and glad in it. கடவுள் கொடுத்த இந்த மகிழ்ச்சியான நாளுக்காக நாம் மகிழ்ந்து களிகூறுவோம். சூழ்ச்சியால் சுவரமைத்து சுயநலத்தால் கோட்டை கட்டி சுடர்விட்ட நீதிதனை தூக்கி எறிந்துவிட்டு சாட்சிகள் வேண்டாம் சகனமும் நாடென்று சொல்லும் அதிகாரத்தை மாற்றி ஒரு மாபெரும் சக்தியாக நீதித்துறையிலே விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நீதியரசர் MS ரமேஷ் அவர்களை மனதார நான் வாழ்த்து கொண்டேன். எங்களுடைய வாதம் தம்மை எளிது செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் என்று நீதித்துறையிலே தமிழகத்திலே 16க்கும் மேற்பட்ட நீதியரசர்கள் இருக்கக்கூடியதிலே மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நீதியரசர் நிசாபான் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவிப்பதை மகிழ்ச்சியடைகிறேன். Live to serve others என்று சொல்வார்கள். வாழ்க்கையே பிறருக்கு தன்னுடைய கொடுத்தலின் மூலமாக நன்மையின் மூலமாக செய்து வரக்கூடிய தலை சிறந்த
மனநல மருத்துவர் மட்டுமல்ல, இந்திய தேசத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் சி. ராமசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். எங்களுடைய சேர்மன் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய எம்பி அவர்களுக்கு, எங்களுடைய டைரக்டர் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய சீமா மேடம், அத்தனை டீமுக்கும் டேலண்ட் வின்ஸ் கேம், டீம் ஒர்க்ஸ் வின்ஸ் சாம்பியன்ஷிப். அந்த சாம்பியன்ஷிப்பை இன்று நம்மிடம் கொண்டு வந்து மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் திருக்கரத்தால் இன்று கட்டிடங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய அறைகளையும் பிளாக்குகளையும் இன்று நம்முடைய அற்புதமாக வெளியீட்டு விழாவையும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பள்ளியை ஆதரித்து வர்ண பகவான் வணக்கத்தை தெரிவித்திருப்பதற்காக நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 நீதியரசர்களுமே மனித நேயம் மிக்கவர்கள். ஏன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியம். குறிப்பாக மாண்புமிகு நீதியரசர் MS ரமேஷ் அவர்கள் பாதகம் செய்பவரை கண்டால் பயம் கொள்ளல் ஆகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கேற்ப அவர்கள் எப்ப கண்ணு முன்னாடி தப்பு நடந்தா உடனடியாக கண்டிக்கக்கூடிய அன்பின் நீதியரசர் அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கு ஒரு சில உதாரணங்களை இந்த இடத்திலே நான் சொல்வதை பெருமையாக நினைக்கின்றேன். தலைமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு ராஜ்பவனிலே அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பல நீதியரசர்களுக்கு முன்பு அரசியல்வாதிகளும் காவல்துறையினர்களும் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே நீதியரசர்களுக்கு ஒழுங்கான முறையிலே அந்த அமைப்பை கொடுக்காத நேரத்தில் நீதியரசர் அதை உடனடியாக எடுத்துச் சொல்லி மாற்றம் செய்த மாபெரும் நீதியரசர் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, சாரதா என்ற ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அந்த பெண்ணிற்கு நீதியரசர் அவர்களிடம் வழக்கு வந்த பொழுது நீதியரசர் அவர்கள் செய்த முதல் காரியம், யூனிஃபார்ம் சர்வீஸிலே இருக்கக்கூடிய காவல்துறையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த காவலர்களுக்கான பதவியிலே ஆண்களுக்கு ஒன்று பெண்களுக்கு ஒன்று இருக்கக்கூடிய இடத்தில் திருநங்கைகளுக்கு பெண்களோடு இணைக்கக்கூடாது, அவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனை கொடுக்க வேண்டும் என்று மாபெரும் தீர்ப்பினை வழங்கியதை இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அதே போன்று சிங்கிள் மதர், ஒரு தாய் கணவனோடு இல்லாத சூழ்நிலையிலே தன்னுடைய பிறப்பு சான்றிதழிலே அவர்களுடைய பெயரை கட்டாயப்படுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று பள்ளிகள் சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு புரட்சிகரமான தீர்ப்பை மதுமிதாவிலே அவர்கள் வழங்கியதை இந்த நேரத்திலே நான் பெருமையோடு சொல்வதே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம்முடைய பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி பென்ஷன் என்று சொல்லக்கூடியதிலே ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பெற்றோரை அவன் இருக்கக்கூடியதிலே தனியாக விட்டுவிட்டு அந்த பெற்றோர்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபேமிலி பென்ஷனிலே அவனை சேர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்த பொழுது நீதியரசர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிக்கு உரிய பரிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் டிபெண்டன்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவரோடு இல்லை என்றாலும் சரி அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்ததை இந்த அரங்கத்திலே நான் வரவேற்கின்றேன், வணங்குகின்றேன். மாண்புமிகு நீதியரசர் நிசாபவன் அவர்கள் ஒரு அரசியல்வாதி பெண்மையை பற்றி தவறாக பேசிய பொழுது அவர் நடிகர் உடனடியாக ஒரு தீர்ப்பிலே அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி உடனடியாக ஒரு குவாஷ் மனுவிற்கு வந்த பொழுது நீதி பேராணையிலே அவர்கள் தள்ளுபடி செய்து ஒரு மாபெரும் தீர்ப்பினை அந்த இடத்திலே வழங்கினார்கள். பெண்மைக்கு எங்கெல்லாம் கலங்க வருதோ அதை சுட்டிக்காட்டக்கூடியதாக ஒரு குழந்தையை யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வந்த பொழுது சாலமன் தியரியை அவர்கள் அப்ளை செய்து அந்த தாத்தா பாட்டி எப்படி கரெக்டா இருக்காங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணி அதை கொடுக்க வைத்த பெருமை இன்றும் நம்முடைய உலகம் முழுவதும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு முக்கியம் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நம்முடைய டாக்டர் அவர்கள் CRS அவர்கள் ஒரு தலைசிறந்த பணிகளை இந்திய தேசத்திலே செய்து வரக்கூடியவர்கள். அவர்களுடைய இடத்திற்கு நாங்கள் சென்ற பொழுது கண்ணிலே கண்ணீர் வந்தது. புல்லும் போருக்கு போகும் என்று சொல்வார்கள். அந்த அளவிற்கு சிசோபர்னியா பேஷண்ட்களை
அவர்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை அவர்கள் வங்கியிலே சேகரித்து அந்த குடும்பத்திற்கு அனுப்பி வைக்கக்கூடிய மாபெரும் பணியினை இந்திய தேசத்திலே டாக்டர் சிஆர்எஸ் அவர்கள் மட்டும் செய்து வருகின்றார். சிஐஎஸ் என்பது ஏதோ நாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை. இன்று இந்திய தேசத்திலே உலக அரங்கிலே முதல் சிபிஎஸ்இ பள்ளியிலே முதலிலே கிடைத்தது நம்முடைய பள்ளி என்பதை இந்த தருணத்திலே உலகமறிய நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன். மகிழ்ச்சியடைகிறேன். தென்னிந்தியாவிலே 4 பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் இந்த அங்கீகாரம் இருக்கின்றது. அதிலே நம்முடைய பள்ளி தமிழை பறைசாற்றக்கூடிய திருக்குறளை மையப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய நம்முடையதிலே மிக அற்புதமாக வைத்திருக்கின்றார். இந்த இடத்துல நான் ஒரு ப்ராவர்பை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். Do the man skilled for the work, they will stand before the king and the great men என்று சொல்வார். தன்னுடைய வேலையிலே ஜாக்கிரதையாய் இருக்கின்ற மனுஷன் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நிற்காமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் தலைவர்களுக்கு முன்பாகவும் நிற்பார்கள். அதை அபிநாத்திற்கும் அந்த டிவிக்கும் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே பெருமை கொள்கின்றனர். 2 நீதியரசர்கள் சீனியர், அவங்க 2 பேருமே அடுத்த லாட்ஷிப் 2 பேருமே மதுரையில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜாக வரக்கூடியவர்கள். அந்த அளவிற்கு சீனியர் ஜட்ஜஸ் நம் பள்ளியின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு, பாசம், டெடிகேஷன், கமிட்மெண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் growth is not automatic என்று சொல்வார்கள். வளர்ச்சி என்பது நாம் எடுக்கக்கூடிய தியாகம். அந்த தியாகத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் பரிசு growth, keep growing என்று சொல்வார்கள். நாம் வளர்ச்சி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும். சர்வதேசத்திலே எல்லைகள் பெரிதாகும். நீங்கள் தமிழகம் முழுவதும் செய்வீர்கள். உங்களோடு நாங்கள் தோன்றிருப்போம். நன்றி. Do you agree with me why we call him as modern Bharati? Can we give it up for him? Yes, please, Anita. ரொம்பவும் அழகான தமிழ்ல ரொம்ப இனிமையான ஒரு மாலை பொழுதுல இதை எங்க காதுல கேட்கறதுக்கே நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அவ்வளோ அழகா பாரதியாருடைய வரிகள் எல்லாம் சொல்லி எங்களை ரொம்ப பெருமைப்படுத்துறீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். உங்களுடைய பேச்சால நாங்க ரொம்ப புத்துணர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு புத்துருவாக்கம் பத்தி இப்ப பாத்துக்கலாமா மிஸ் அனிதா? Yes, you cannot have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. We must always charge ourselves, renew and rejuvenate. It was during the pandemic situation in Indra that the management was involved in engaging and empowering women through the emergence of Yuvati Delights. எஸ் மிஸ் அனிதா, உலகமே ஒரு பெருந்தொற்று காலத்துல ஸ்தம்பிஷன் இருக்கும்போது நம்முடைய குயின் மீரா பள்ளி ஒரு புதிய துவக்கத்தை அதுவும் வெற்றிகரமா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதோட மற்ற நிறுவனங்களும் கல்வி நிறுவனங்களும் தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கு சரியான ஊதியம் கொடுக்கறதுக்கு தயங்கிட்டு தடுமாறிட்டு இருந்த சமயத்துல நம்முடைய பணியாளர்களுக்கும் சரி ஆசிரியர்களுக்கும் சரி 100% ஊதியத்தை வழங்கிய நம்முடைய பள்ளி பெருமை இருக்குது. Yeah, I would definitely thank TRS for that because they had asked the school to maintain a contingency fund, and this contingency fund was to be maintained in case of a pandemic broke out or there was a lockdown or anything. But we did not anticipate that, right? But then it did come by our way, and yes, because of that, our management gave complete full salary to all our staff members. Thanking you for that. And yes, talking about rejuvenation and stuff. New face uplift was given for our transport facilities as well. Our children are enjoying those facilities. With the way the new technology is always changing and strengthening its offerings, we felt it was time to change the website look as well. Now it is with great pride and pleasure I request Honorable Justice M.S. Ramesh sir to officially launch our new school website. Every moment is a fresh beginning. Give a big round of applause for the fresh movement of our school website.
ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம். அவ்வளோ அழகா ஒரு புத்துருவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு மாணவர்களே. இப்போ நம்ம நிகழ்வோட அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம். ஒரு சிறிய கிராமமான குருவித்துறையில் பிறந்து தனது 5ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் பயின்றவர். பிறகு 6ஆம் வகுப்புக்கு சேர்க்கைக்கான செயின்ட் மேரிஸ் பள்ளியில் அனுமதி முதலில் மறுக்கப்பட்டு தன் தந்தையின் தன்மையான முகத்திற்காக பிறகு அனுமதி வழங்கப்பட்டு ஆங்கில அரிச்சுவடியே அதன் பிறகுதான் படிப்படியாக கற்று பின் தன் வாழ்வில் வென்றவர். தான் வென்றதோடு மட்டும் அல்லாமல் தன் 2 மகன்களையும் நன்னறியில் வளர்த்து அவர்களையும் வாழ்வில் வெற்றி பெறச் செய்த ஒப்பற்ற தந்தை, எங்களுடைய வழிகாட்டி இவர். It is unbelievable yet true that the boy who was denied education is now the chairman of a chain of schools and is producing global leaders and redefining the entire educational system. We are profusely elated to welcome our beloved and dear Chancellor, Dr. P. Chandra, to the stage to give his address. Honorable Justice M.S. Ramesha, Judge Adithanar, Honorable Judge Lisa Madam, respected Dr. C. Ramasubramanian, my beloved brother Advocate Swami, Managing Director, Director Administration, Joint Director Academic, Administration. பழைய நினைப்படாத காண்டி பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, இந்த அருமையான தருணத்திலே அன்பு சகோதரர் சாமித்துறை சொல்லியதை போல இருவரும் மனிதர்கள், நீதியரசர்களாக இருந்தாலும் கூட மனிதநேய இந்த மனிதர்கள் வந்து எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கவில்லை, எங்கள் குழந்தை செல்வங்களுக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்களோடு சேர்ந்து எங்கள் இனிய சகோதரர், நீண்ட நாள் என்னோடு தொடர்பில் இருக்கிறவர், மதுரை மக்கள் மட்டுமல்ல இந்திய அளவிலே புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவ நிபுணர் மரியாதைக்குரிய ராமசுப்ரமணியன் எல்லோரும் இருந்து இந்த இனிய விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தை நினைக்கின்ற பொழுது எங்கள் தமிழ் ஆசிரியை சொன்னதை கூட நான் கடந்து வந்த பாதையை கொஞ்சம் உற்று பார்க்கின்றேன். நமக்கு என்ன கிடைக்கவில்லையோ அது மூலம் நமது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உன்னதமான எண்ணத்தில்தான் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக தோன்றி வந்தது. அடுத்த ப்ராஜெக்டுக்கு நம்ம தேனிக்கு போகலாம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை கேட்டார்கள், என்னிடம் சொன்னார்கள், அங்கே காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க, அங்கே போய் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்களான்னாரு. மன்னிக்க வேண்டும், காம்படிஷன் என்பது குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் இருந்தால்தான் காம்படிஷன் வேர்டே வரும். If you don't have any compromise in the quality, I mean to say that you fix the goal as 100% quality I could offer, nobody in the world is competitive for it. See, the team of Team Meera is having a very, very strong mind on it. அன்புக்குரிய சகோதரர் சாமித்துறை சொல்லியதை போல ஒவ்வொரு நாளும் இந்த டீம் மீரா பள்ளியிலே ஒரு புதுமையை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். நான் கூட கொஞ்சம் எழுதினேன், கஷ்டப்பட்டு பணம் சேர்த்தனேன், அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துருச்சு. என்னப்பா இப்படி செலவழிக்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் அப்பப்போ கடிந்தது உண்டு. ஆனால் எப்பெல்லாம் நான் கடிக்கிறேனோ அப்பெல்லாம் ஸ்ரீபா ஓடி போயிடுவாங்க, நம்ம மேடம் டைரக்ட் ஓடி போயிடுவாங்க. என் பையனும் என் மருமகள் வந்து இல்லைம்மா நல்லா தான் பண்ணுறோம், நல்லா தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ நான் எப்படி காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதுன்னா, ஓகே
நம்ம பீரியடில் இருந்த எண்ணங்கள் வேற, இப்பொழுது நடக்கிறது வேற. அதே போல தான் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். நீதியரசர்களுக்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர் ராமசுப்ரமணிய சார் அவர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும். நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதுமையை புகுத்தவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ காணாமல் போய்விடுவாய் என்ற அச்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். The day of innovations. அந்த இன்னோவேஷன்ல இந்த டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன். நான் காலையில் ஒரு வழக்கறிஞரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தேன். காலையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய சமுதாய கல்லூரியிலே ஒரு எலெக்ஷனுக்காக நான் ஒரு போர்டு மெம்பர் என்ற காரணத்துக்காக சென்றிருக்கின்ற பொழுது இந்த வழக்கறிஞர் என்னிடம் பேசினார். என்னை ஒரு பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். நான் சொன்னேன், இருக்கிற பொறுப்பை என்னால் சமாளிக்க முடியலை. ரெண்டாவது, அவங்க வெரி வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட்னு எனக்கு அப்படி இப்படியெல்லாம் திட்டமிட்டு பண்ண தெரியாது, என்னை ஆள விட்டுருவேன்னு சொன்னேன். அப்போ அவர் சொன்னார், ஒரு பெரிய ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெரியவரிடம் அவர் கலந்தாரால் அவர் ஒத்துக்கிட்டா பெருசு, ஆனால் அவர் ஒத்துக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நிலைநாட்டி வைத்திருக்கிறோம் என்ற பெருமையோடு என் குழந்தை செல்வங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக் கொள்கின்றேன். Ministers, hello ministers. All ministers are very respectable ministers. Mind it, there are 2 honorable justices are there. They will charge you and put it in the jail. If you fail in your duty and responsibility. But I have a very strong feeling on you. You are a product of Cunira. You never have given a chance to the justice for any kind of actions. Instead, you might have been honored by those people for having such experience. I wish you, இனிய பெற்றோர்களே, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பள்ளி ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கின்ற விழாவை பற்றி பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு சிலர் 95% எங்களை வந்து மிக நன்றாக அடையாளம் பார்த்து எழுதுகின்றார்கள். ஒரு சிலர் ஆங்காங்கே சில அவதூறுகளை பரப்புகின்ற போடு ஒரு செய்திகளை நான் கேள்விப்பட்டேன். உண்மையை உண்மையாகவே எழுதுகிறது. உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் எழுத வேண்டாம். எங்களை பாராட்டவும் வேண்டாம், எங்களை வாழ்த்தவும் வேண்டாம். நாங்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு பணி செய்கிறோம் என்றால் அந்த பணியை ஒரு உள்ளன்போடு ஏற்றுக்கொண்டு அது மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்ற தாழ்மையான என்னுடைய வேண்டுகோளை வைத்து, குறிப்பாக இந்த +2 and 10th +2 மாணவர்கள் இதுவரை நாங்கள் 10 வருஷம் டிராவல் பண்ணதில்லை. இந்த வருஷம்தான் ஒரு remarkable achievement in the board examination service. எம்பி காருக்கு அப்பப்போ வந்திருக்கு. இவங்க எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க, ஆனால் பிள்ளைய படிப்புல வரலையே அப்படின்னாங்க. இந்த வருஷம் இந்த டீம் have proved that we are not only in the district, not only in the state, we marked in the national level. அந்த அளவுக்கு நமது மாணவர்கள் படிப்பிலும் இருக்கிறார். ஜஸ்டிஸ் அவர்களுக்கு அபிநாத் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது சொன்னார், இந்த அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் ஒரு போர்டு, இந்த கேம்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு போர்டு, நடுவில் வந்து ஒரு போத் ஆர் சிங்கரனைசிங் போர்டு உண்டு. ரெண்டுலையுமே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வேணும். அப்படிப்பட்ட போர்டு தான் டாப்ல நிற்கும். அதைத்தான் இந்த கீழ்மீரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த சமுதாயமும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறது. நீங்களும் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். உங்கள் செயல் இன்னும் தீவிரமடைய வேண்டும். உங்களுடைய பணி இந்த மாணவர்களுக்கு இன்னும் பயன்பெற வேண்டும். சமுதாயத்திற்கு நமது மக்கள் பெரிய போட்டியோடு புகழோடு இருக்கின்ற சமுதாயத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய தலை சிறந்த தருணத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த அரிய தருணத்தில் வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய
சக ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். Thank you so much for those words of appreciation and your valuable words. So thank you. நன்றி சார். மிஸ் அனிகா, இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்முடைய உடல் நலத்தை போலவே மனநலமும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத மக்கள் உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சில வருடங்களுக்கு முன்பு கூட அப்படி இல்லை. இப்போனா அவங்க ரொம்ப எப்படி உடல் நலம் ரொம்ப முக்கியமோ அது போல மனநலமும் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இப்போ இல்லை, 40 வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த மனநலத்துறையில நிபுணத்துவம் பெற்றவர் இவர். பொதுவாக மருத்துவர்கள் என்ன செய்வாங்க? ஒரு நோயாளி வந்தா அவருக்கு தேவையான மருந்துகளை பரிந்துரைப்பாங்க, அவர் உடல் நலம் குணமாக வேண்டிய வேலைகளை செய்வாங்க. மீறி போனா அவருடைய பொருளாதாரத்தை கணக்கில் எடுத்து அதற்கு ஏற்ற போல சில சலுகைகள் தருவாங்க. ஆனா இவர் அதையும் தாண்டி அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதற்காக, பலமாக்குவதற்காக அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை அளிக்கிற மனிதாபிமானம் மிக்க மனிதர். நம்முடைய மொத்த மதுரையின் மனநலத்தை சீராக்குவதற்காக சீரிய முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிற சிறந்த மனநல மருத்துவர். இன்னொரு இனிமையான விஷயம் அனிதா, இப்போ நம்ம அவரோட சேர்ந்து ஒரு MOA கையெழுத்திட இருக்கிறோம், அதை பத்தி சொல்லுங்க. Yes, this MOU is Queen Mira ensures happy schooling to all its students and also ensures in taking care of their emotional well-being. So this happy schooling should not stop with us. We wanted it to be extended to the less privileged. So we are having a tie-up with Chelamuttur Trust. So that's what it's going to be a completely student-driven initiative. So that is going to happen soon. And why don't we take a video of this dignitary? Yes, a video of Dr. C. Ramasubramanian. அறிவுரை சொல்வதை விட வாழ்ந்து காட்டுவது மேல் என்பார்கள். 40 வருடங்களாக மனநல மருத்துவம் செய்து வரும் ராமசுப்பிரமணியன் அவர்கள் தன் 2 மருத்துவமனைகளிலும் பணியாற்றும் ஊழியர்களை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது தான் அழகு கோவிலில் நடத்தும் மனநல காப்பகத்தில் குணமடைந்தவர்களின் குறிப்புதான். இவர் requesting our beloved chairman, sir, Dr. C. Chandan, to honor our guest, Dr. C. Ramasubramanian. Thank you, Dr. Chandan. Thank you, sir. So eagerly waiting to hear from you, sir. Respected Honorable Justice
Sri Ramesh sir, Honorable Justice Adithanar, Senior Legal Advisor Swamitri sir, and the Director of this wonderful organization, Chandran sir, and Managing Director of this organization school, Adithanar, and Director Sujata ma'am and Shiva ma'am, parents, students, and other faculties, and ladies and gentlemen, good evening to everybody. At the outset, if I speak in English, it will touch your mind only. If I speak in Tamil, it will touch your heart. Educating the mind without educating the heart, it will not fulfill my desire. So I prefer to speak in Tamil. அன்புக்கினியவர்களே, பெரியவர்களே, என்னை பொறுத்தவரையிலே இந்த விழாவை மிக முக்கியமான விழாவாக நான் கருதுகின்றேன். ஏனென்றால் இன்றைக்கு எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற மனித நேயமிக்க, சமூக சிந்தனை மிக்க, எளிமையினுடைய அடையாளமாக இருக்கின்ற 2 நீதி அரசர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய ரமேஷ் ஐயா அவர்கள் அண்ட் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய நிசாபால் அவர்கள். அண்டு வாழ்க்கையிலே இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு உதாரணத்துக்காக இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் சாமித்துறையை பார்க்கின்றேன். மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. இவர்கள் மூவரையும் பார்க்கும்போது என்னால் சில என்னுடைய உணர்வுகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். மதிப்பும் மரியாதைக்கும் உரிய நீதியரசர் ரமேஷ் அவர்கள் எங்களுடைய மனநல காப்பகத்திற்கு வந்திருக்கும் போது 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் அங்கே the people who are not wanted by the family, the people who are not wanted by the society, the people who are kept in chain, the people who are kept in dark room, அந்த இடத்துக்கு வந்து அவர்களோடு அழாவி, அதை விட அவர்களோடு ஒன்றி போய் நாங்கள் நன்றி சொல்ல அவருடைய அணுகும் போது அவர் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு 300 கிலோ அரிசியும் பருப்பும் கொடுத்து உதவிய ஒரு நல்ல உள்ளதான் இன்றைக்கு நீதியரசர் அமைச்சர் என்னால் மறக்க முடியாது. அதே மாதிரி நீதியரசர் இன்றைக்கு நிசாபான மேடம் அவர்களை சொல்ல போனால் உள்ளபடியே வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 6 வருடங்களாக நீதியரசர் எனக்கு தெரியும். எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களிடம் பழகும் போது ஒரு பெரிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜோ இல்லை பெரிய நீதியரசரோ என்ற ஒரு எனக்கு மனதில் என்றைக்குமே வந்ததில்லை. என்னுடைய உடன்பிறவாக சகோதரியாக தான் அவரை கன்சிடர். அந்த அளவுக்கு சி செமிட்டிங் பாசிட்டிவ் ரிலேஷன். இன்றைக்கு கூட மேடத்திலிருந்து ஏதாவது போன் வந்ததுன்னா வர்றது அவர்களுக்காக இதுவரைக்கும் வந்ததில்லை. ஏறாதவர்களுக்கு, இல்லாதவங்களுக்கு, இல்லாவிட்டால் வந்து மிக கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ உதவிக்காக அவர்கள் என்னை அணுகிறது ஏராளம். என்றைக்குமே வந்து அதாவது வந்து ஒரு ஈகோ என்று பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிக சாதாரணமாக யாரிடமும் கூட மிக அழகாக அணுகுமுறையை அணுகுவர்கள் தான் இன்றைக்கு அமர்ந்திருக்கின்ற நீதியரசர் நிசாபாடு மேடம். உங்களுடைய லீகல் அட்வைசர் சாமித்துறை அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இன்றைக்கு நான் தனி செமினாராகவே நடத்தலாம். அதாவது ஒரு சமுதாயத்துக்கே வாழ்ந்த ஒரு நல்ல மனிதர். எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரர் என்று சொல்ல விட என்னுடைய மகனாக தான் நான் அவரை கருதினேன். ஐ எம் த ப்ரௌடஸ்ட் த ஃபாதர். ஏன்னா அவங்க ஃபாதர் எனக்கு தெரியும், அவங்களுடைய குடும்பமே எனக்கு தெரியும். வாழ்க்கையில் வந்து என்னென்ன சில பேருக்கு போராட்டம் வரலாம், ஆனால் போராட்டமே வாழ்க்கை என்று இருந்தவர் வந்து சாமித்துறை அவர்கள் வந்து அதிலே வெற்றி பெற்று இன்றைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற சாமித்துறை அவர்கள். அவர்கள்லாம் இங்கே இருக்கும்போது மிக சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. என்ன, திஸ் இஸ் a great opportunity for me to participate in this function. It's a great thing. In fact, இந்த
குயின் மீரா பள்ளியை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அறிமுகப்படுத்த குயின் மீரா பள்ளி என்று சொல்ல மாட்டேன், இந்த குடும்பத்தை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினது சகோதரர் சாமித்துறை அவர்கள் நான் முதலே கருதுகிறேன். அன்றைக்கு முதலில் நான் பார்த்தபோது நான் உள்ளபடியே உங்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். மிக சாதாரணமாக எடுத்துதான் இந்த பள்ளியிலே நான் நுழைஞ்சேன். ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல கூப்பிட்டுருக்காங்க, நம்ம போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஐ வாஸ் அமேஸ்ட், ஐ வாஸ் thrilled, ஐ வாஸ் astonished. Because the meticulous planning, punctuality and the visibility, அவங்களுடைய determination, அதை விட வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த எம்பிக்கு உள்ளது எனர்ஜி, அவ்வளவு பார்த்து வந்து நான் அசந்து போயிட்டேன். என்னடா வந்துட்டு ஐ எம் என்ட்ரிங் இன்டு தி ஏடிபிக்கல் ஏரியா. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு பள்ளி முதல்வர்களும் சரி வந்துட்டு பள்ளி நிர்வாகி எப்பயும் ஒரு டென்ஷன் இருப்பாங்க, இல்லை சோகமா இருப்பாங்க, இல்லை டென்ஷனா இருப்பாங்க. இன்னைக்கு ஏன்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வர இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுல எல்லாருமே அதே மாதிரி அவங்களுடைய டீச்சர்ஸ், அவங்களுடைய அட்மிஷன் பார்க்கும்போது எல்லோருமே ஃபுல்லா வைப்ரண்ட் எனர்ஜி. ஐ காட் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. நான் இதுக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு இந்த விழாவுக்காக சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. வந்துட்டு என்கிட்ட மனதிலிருந்து சொல்றேன், ஏன்னா திஸ் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுலையும் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு எம்பி வந்து பேசக்கூடிய இது வந்து அவருடைய விஷன், அவருடைய மிஷன், அவருடைய டிட்டர்மினேஷன், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து அவருடைய ஏஜுக்கு இது வந்துட்டு மிக வித்தியாசமான ஒரு நபரை நான் பார்த்தேன். மிக சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. அன்னைக்கே தெரிஞ்சுட்ட டுடே ஐ ஹவ் சீன் a wonderful person, a dedicated person, a devoted person, a determined person. Definitely he will achieve his goal அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். என்னுடைய கனவுகள் அதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மனநல மருத்துவர்களுக்குள்ள என்னுடைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் ஒரு மனிதனோட முகத்தை தான் நான் பார்ப்பீங்க. நான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய முகத்துக்கு பின்னால என்ன நடக்குங்கிறத நான் பார்த்துக்கிட்டு உணர்ந்தக்கூடிய ஒரு சக்தி எங்களுக்கு உண்டு. அதனாலதான் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் தாடியை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு. அப்படிங்கும் போது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், இந்த கான்பிடன்ட், கரேஜ் எப்படி வந்தது இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரியில் உள்ள அந்த வைப்ரேஷன் வந்து எங்கேயுமே வந்து இன்னைக்கு சொல்ற ஒரு சுத்தமான ஆடை அணிவதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். அதை விட வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெள்ளையா வந்து ஒரு கலர் போடுறதுக்கு அதை விட ஒரு துணி வேண்டும். இது நான் எழுதுறேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன கேட்டால் அழுக்கு வந்துடக்கூடாது, திருப்பி பெயிண்ட் அடிக்குமேங்கிற மாதிரி இது இருக்கணும். அப்போ வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பள்ளியில உள்ள அந்த அவுட்லுக், அந்த வைப்ரேஷன், யூ ஆர் ரியலி கிரேட் பர்சன். அதனாலதான் நான் சொன்னது என்னைக்குமே வந்து நான் வந்து சந்திரன் சார்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டு, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் ஹிவாசன் வந்துட்டு என்ன ஐகான் ஃபார் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி அப்படி ஒரு இதில் இருக்கும்போது சார் யூ ஆர் ஏ கிஃப்டட் பர்சன் டு ஒண்டர்ஃபுல் சில்ட்ரன் லைக் அபிலாஷ் காட் பிளஸ் யூ சார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு வந்து இந்த ஒரு 40 ஆண்டு காலத்தில் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த விழாக்கள் போகும்போது சில விழாக்கள்ல எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு, சில விழாக்கள்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். இந்த மகிழ்ச்சியா இருக்கிற விழாக்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பள்ளி ஆண்டு விழாவோ சரி, இந்த பள்ளியில உள்ள நடக்கும் நிகழ்ச்சியில போகும்போது எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே இதில் என்றைக்கெல்லாம் என்னை வந்து முதியோர் இல்லத்தை வந்து திறக்கிறதுக்காக கூப்பிடுறாங்களோ அன்னைக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு மனசுல வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும், மிக வேதனைப்படுற ஒரு கட்டங்கள் உண்டு. ஆனா இன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலைமையில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். மிகப்பெரிய வருத்தம். நீதியரசர்கள் 2 பேர் இருக்கிறீங்க. அதனால உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மனநலம் பாதிக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியை சொல்லணும்னா 10.6% மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் வந்து மாணவ சமுதாயம் தான் வந்து இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறாங்க. The people who have wanted to end their life, the people who develop the ideas of hopelessness, worthlessness, guilt feeling, அதாவது பட்டாம்பூச்சி மாதிரி பறந்துகிட்டு இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு பருவத்துல மனநலம் குன்றி மனசுல வந்துட்டு மகிழ்ச்சி இழந்து ஒரு சோகத்தை வந்து இன்றைக்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்கிற மாணவர்களை பார்க்கக்கூடிய நிலைமையில இன்றைக்கு வந்து நான் இந்த பள்ளியிலே ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளை நான் பார்க்கின்றேன். மகிழ்ச்சியான வந்துட்டு மாணவர்கள், மகிழ்ச்சியான பெற்றோர்கள், அதை விட வந்து இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆந்தம் எடுத்திருந்தாங்க. ஒன்றுபடியே மிக சந்தோஷமா இருந்தது. இன்றைக்கு நான் சொல்லுகின்றேன்,
இப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த குயின் மீராங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இருந்தால் வந்து அநேகமாக என்னை மாதிரி மனநல மருத்துவர்களுக்கு வேலை இருக்காது. அநேகமாக நான் வந்து கேட்பேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்க்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்துங்கிற ஒரு நல்ல, அதான் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு நல்லது. அதை விட இந்த பள்ளியிலே வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, they are not bothered about the education at all. இன்றைக்கு most of the school வந்து what they are doing is they are not producing the student, they are not producing the human being, they are producing only a mark producing machine. அவங்க எல்லாமே மார்க் ப்ரொடியூசிங் மிஷினை தான் இன்னைக்கு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு எந்திரமான காலத்துல இன்றைக்கு அந்த போர்டில் பார்க்குற வந்து அகடாமிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட், ஹோலிஸ்டிக் அச்சீவ்மெண்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி இருக்குன்னா ஆனர் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம். இன்றைக்கு பாருங்க, அங்க வந்து பார்லிமெண்டேரியன் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு வந்து மிக பெருமையாக இருக்கின்றது. இன்னைக்கு வந்து மிக பெருமையாக இருக்கின்றது. இன்றைக்கு நான் சொல்கின்றேன் வந்து வெறும் படிப்பு மட்டும் இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து வெற்றியாளராக இருக்க முடியாது. இன்றைக்கு மாணவர்களை இன்றைக்கு நிறைய மாணவர்கள் இருக்கின்றன உங்களால். அதனால் ஒரு மனநல மருத்துவர்கள் முறையில நான் சொல்கின்றேன், இன்றைக்கு ஒரு வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவதற்கு வந்து 2 கைகள் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. அதை விட வந்து உங்களுக்கு 3வது கை வேண்டும். அது என்னவென்றால் நம்பிக்கை வேண்டும். அதை விட முக்கியமானது நம்பிக்கை யார் மேல் இருக்கின்றது என்றால் தன்னம்பிக்கை இருந்தால் தான் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜெயிக்க முடியும். போராட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையிலே வந்து தோல்வியை கண்டு துவளக்கூடாது. வாழ்க்கையில எவ்வரி செட்பேக் இஸ் a setup for comeback என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்கள், ஆனால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலாம். அதற்காகத்தான் இந்த பள்ளியிலே வந்து ஒரு பக்கம் ஸ்போர்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது, ஒரு பக்கம் அகாடமிக்கல் நடக்கிறது, ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து எல்லா வித பயிற்சிகள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் உள்ளபடியே நான் வந்து மிக பெருமையாக கருதுகின்றேன். இயற்கையாக என்றால் நான் பேசிக்கொண்டே போகலாம். இன்றைக்கு 2 நீதியரசர்கள் இருக்கின்றார்கள். அதனால வந்து என்ன பின்னால் நான் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்றையிலிருந்து வந்து நான் சார்ந்திருக்கின்ற எம்எஸ் செங்கல்கார் கட்டளையும் இந்த பேரும் புகழும் மிக்க வந்து இன்றைக்கு குயிமீரா பள்ளியும் சேர்ந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு புரிந்துணர்வு பெறுவதற்காக நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். எதற்காக என்னவென்றால் மாணவருடைய மனநலத்தை காப்பதற்காக இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றேன். இன்றைக்கு அதை விட வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னை பொறுத்தவரையில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்று பெற்றோர்களுடைய ஒரு மாணவன் உருவாக்குவதற்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்ற 3 பேர்: பெற்றோர்கள், அதை விட அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள், அதை கொடுத்து அவருக்கு கற்பித்த பள்ளி. இந்த 3 பேரும் நன்றாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாம் கேட்கலாம். இறுதியாக நண்பர்களே, இன்றைக்கு நான் வந்து ஒரு மனநல மருத்துவராக இருப்பதிலே நான் பெருமை அடைகிறேன். இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே வந்து ஒரு தலைசிறந்த மனநல மருத்துவராக நான் வந்து இருப்பதிலே நான் பெருமை அடையவில்லை. இல்லை, இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே வந்து இன்றைக்கு வந்து என்ன கேட்டால் மறுவாழ்வு பயிற்சியிலே வந்து மிக தலைசிறந்த ஒரு நிபுணராக இருப்பதிலே வந்து நான் வந்து ஒரு பெருமை அடையவில்லை. ஆனால் நான் பெருமை அடைவதெல்லாம் என்னவென்றால் ஒரு சமூக சிந்தனை மிக்க ஒரு மனநல மருத்துவராக இருப்பதில் தான் நான் பெருமை அடைகின்றேன். ஆனால் அந்த சமூக சிந்தனை எனக்கு ஊட்டமிட்டது யார் என்றால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் தான் வந்து எனக்கு ஒரு சமூக சிந்தனையை வந்து ஊட்டினார்கள். They not only taught me physics, chemistry, biology, they taught me certain values in life. அது வந்து கண்டிப்பாக குயிமீரா பள்ளியிலே வந்து கண்டிப்பாக அவர் செய்வார்கள். எனக்கு எந்தவித ஐயப்பாடும் கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த குயிமீரா பள்ளி ஒரு அருமையான ஒரு விளைநிலம், சத்தான விளைநிலம். இதில் என்னுடைய கருத்துக்களை நான் தூவிக் கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த கருத்துக்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மனதிலே நன்றாக வளரும். இந்த வளர்ந்து வந்து நன்றாக விருட்சமாக இருந்து அது மற்றவர்களுக்கு பயன்தரமாக இருந்தால் இன்றைக்கு வந்து இந்த விழாவிலே பேசுவதிலே எனக்கு ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சியும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் என்று கூறி, எழுச்சியுற்ற நம் சமுதாயம் உணர்ச்சியுற்று எழுநாள் எந்நாள் அந்நாள் இந்நாள் என்று கூறி நன்னாளில் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your wishes and wonderful words. மிக்க நன்றி ஐயா. உங்களுடைய ஆழமான கருத்துக்களும் சிந்தனைகளும் நாங்கள் மனசார உள்வாங்கிக்கிட்டோம். மாணவர்களுடைய மனநலம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மறுபடியும் உறுதிப்படுத்திக்கிறோம்.
நீங்க சொன்ன மாதிரி சிறந்த ஆசிரியர்களாக சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குற பணியை செய்யணுன்றதை இந்த இடத்துல நான் உறுதி அளிக்கிறேன் சார் எங்க பள்ளி சார்பில். அடுத்ததாக வீரவனம். வீரவனம் எவ்வளவு அழகான தமிழ் பேர் பாருங்க. வீரம் அப்படின்னா வலிமை, வனம் அப்படிங்கிறது அடர்ந்த காடு. அப்ப வீரவனம் அப்படிங்கும் போது இது ஏதோ உடல் வலிமை சார்ந்த ஒரு புதுமையான விஷயமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் யூகிக்கிறேன். அதை பத்தி சொல்லுங்க. Yes, Queen Mira advocates holistic education and ensures the well-being of the body, mind and soul of every individual who walks into the campus. The management of Queen Mira ensures to provide international standard facilities to the student community. We have always fancied our Q's infrastructure, and adding more vibrancy is the upcoming new sports infra designed for the Alpha generation, Veeravanam. Let's take a look at Veeravanam. There's a brain behind every initiative that is taken up at Queen Mira. What do you think? Yes, Ms. Anuja. Brain அப்படின்னு சொல்லும் போது இவரை தவிர வேற யாரா நமக்கு இருக்க முடியும்? மிகச்சிறந்த தலைமை பண்பு மிக்கவர். தன்னுடைய தந்தையையும் கவிப்பேரரசு ஐயா அவர்களையும் தன்னுடைய வழிகாட்டியாக எண்ணி மதிப்பவர். ஒவ்வொரு நொடியும் தன்னுடைய பள்ளியின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டுக் கொண்டே இருப்பவர். ரொம்ப முக்கியமாக தான் பெறுகிற அனைத்து இன்பங்களையும் நல்ல விஷயங்களையும் பின்னிரா குடும்ப ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பகிர்ந்து தருபவர். தமிழின் பெருமையை சர்வதேச அரங்கில் நிலைபெறச் செய்தவர். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக திருக்குறள் நம்முடைய அறநூல் என்பதை தாண்டி அது நம்முடைய அடையாளம் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு சொல்வதற்காக முயற்சித்துக் கொண்டே இருப்பவர். தொடர் நிராகரிப்புகளுக்கு பிறகு அசுரத்தனமான வெற்றியை தன் வசமாக்கி இன்றும் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள போராடி கொண்டே இருக்கிறவர். Very often. Can you identify who this person is? Best of the individuals emerge from the worst of the rejections. Whom am I talking about? Yes, welcoming Ms. Adithanar to the stage. A truly Thank you so much. Lordship வந்து சினிமா கேட்டில் உட்காந்துருக்காங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது.
It's a school, it's a happy schooling, it's a kind of an emotional let out is what like I just say. Adithanar அமுதமொழி அமுதல் இனிய மொழி உலகத்தில் முதல் மொழி தர்மி போட்டு நம்மொழி செம்மொழியான நமது தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை வணங்கி ஒரு பக்கம் சுஜாதா புத்தன் சொல்கிறாங்க அவர் தனக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டவே இல்லைன்னு, இன்னொரு பக்கம் சேர்மன் சொல்கிறாரு அவன் நிறைய செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு. என்னோட 2 மகன்களுக்கு நான் செலவு பண்ணதை காட்டி என்னோட 800 மகன்களுக்காக நான் செலவு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தோடு எனக்கு வீடு கட்டின வீடுக்கோ இங்கே இருக்கிற வீடுல ஒரு மனசில் சந்தோஷம் இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் தாண்டி என் ஒய்ஃபை பார்க்குறேன், உனக்கு வீட்டுக்கு வந்தால் தானே வீடே தேவை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வை அவங்களிடம் இருக்கிறது. வீடு கட்டும்போது நான் வீடு வந்து சேருவேன். வனவாசமான மாதிரி ராமர் வனவாசமான மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு வனவாசத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய இந்த பள்ளி தான் நம்மளுடைய famous got this historical phase accreditation and wishes from first Kshatripati Bhavan till ISRO. And lot many people have shared their wishes. And that is all shared into a kind of a book. The name of the say is over here. And we have the esteemed guest to actually join us in the celebration, appreciate the team who was standing behind this historical achievement. And my heartfelt gratitude first to all the guests over here, to the most respected fittest judge, famous Ramesh. I think he deserves a bigger round of applause. The fittest judge. We are talking about Dilbert. The most respected, much admired and beloved Justice Nishabun ma'am. Again a bigger round of applause. The most respected and honored, I take the privilege in calling him always Periyappa, Dr. CRS. Modern Bharati, ஒருவேளை இன்னைக்கு போட்டுருந்தா உங்களை மாதிரி தான் இருந்திருக்காங்க. My beloved Anna, Tamil News legal advisor. The pillars of the institutions, the 2 pillars, the former principal of the institution and today's director, Sujata Gupta. The former manager of HR and today is joint director of administration, Joseph and Sriva. Team QMIS, respected parents and leaders of today and tomorrow, dear students. A woman doesn't need to know. About the celebrations, I think we got to know more about both the lordships and Dr. CRL, because we know that definitely Sandhya will cover up all and we can't complete him what are the historical judgment cases today of it, even in the interest of the larger interest of the society as well. So what we thought is we'll be talking about what we know personally about the guest of the days and about the travel of the Council of International Students. People will always have the thought why so much of celebrations in Queen same what Sujata has been asking. And my point was very simple. I have a simple mathematics behind this mentioned celebrations. It's been 8 years of celebrations. So 365 days into 8. If I'm not wrong in maths, it is 2920 days. And hardly we had celebrations of 10 days. So in terms of percentage, it is not even 0.5%, it is 0.3% of the percentage. ஒரு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்போ இருந்தோம்னா 1% நான் நல்லா இருக்கிறேன் நம்ம. So do we deserve this celebration? Definitely yes. Because I just wanted to tell people never know that what is the kind of hardship and the failures that you went on for the last 8 years. It was very tough. I'm talking about the serious level, but as a whole it's been 12 years of travel. So in each time when you were being put up in a kind of failures, put up in a lot of
fed up situations, like you will have to bounce back again with you and you and you. And I think like for a team as a whole, like we need a time to rejoice ourselves, never accept the Lord. I said like we rejoice, be happiness. Unfortunately or unfortunately, the failures will be taken by so many of authors, but the success will be taken by the people who really did the success. That will be the only one author. And yes, we need to be talking about the success. Yes, we learn from the failures. That's the greatest, history, the greatest learning part of mine, I would say. Like, so we never, feel fear to fail of failures. As a human being, we have to accept success and failures equally. That is very much important. This is what we keep telling our student community as well. And we need to understand that most of the successful people have faced most of failures in their life. Talking about J.K. Rowling, before publishing his book Harry Potter, before the final publication, it got rejected 12 times. We're talking about Michael Jordan, who has been a famous basketball player in the US. He was being pulled out from the school days when he was losing 100 plus games and 1000 plus shots for missing the baskets. But the point is like, the perception why they were successful after meeting with a lot of failures is like, they will make out to define the failures to them. And the தோல்விகள்னால ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை டிஃபைன் பண்ண விடாம அதை learning எடுத்துட்டு what is that I am supposed to do different, what is that I am supposed to do betterment, and that betterment came to the life of the success. So don't make your failures to determine whom you are. It's part and parcel of their life. Success will definitely come to you if you learn from your failures. And yes, we learn from our failures, and we got this historical council of international school every day. And it's been 2 years exactly, I would say, like in the month of February, I believe, like 2 years before the pandemic situation. We have been having two kinds of celebration. One of the celebration is an academic or college celebration. So whoever has achieved in academic parts, they had a celebration to, grace them. And we had, after a month's time, we had a celebration which was being exclusively for the sports or college celebration. That is to grace the people who have been only doing the sports. When the entire world were into the dark, we were into a lot of uncertainties. We lost hope. After 2 years, what is that Queen Mira has come back? And Queen Mira International School has come back with holistic excellence, which has taken the national and the state level rank in the academics after 13 years of journey, and each time looking at the profile of each member who have achieved in this profile has got a sports profile behind their achievement. If you talk about a student A, he has achieved a state rank, he is a swimmer. If you're talking about B, who's achieved the national rank, he's been a shuttle player. So what we are talking is what Dr. Sierra says, and what is that Justice sir is going to talk about, and what is that Advocate Samidaran's focus is all about the holistic development. Holistic is not a word, this is a word. நாளைக்கு இது மூணுல academics, sports and the other excellence. இது மூணும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு உலகத்தில் நம்மளால இருக்க முடியும். It's point of survival, it is not a point of success. So we are talking about holistic excellence. When the world was into the dark, Queen Mira bounced back with holistic excellence, and the team deserves a bigger round of applause for bouncing back with the national, international level accreditation, Council of International School accreditation, and national level accreditations with respect to the marking system. And this holistic excellence is big for us, big for the nation. In fact, after 2 years of the pandemic situation, the grammar and syntax of schooling was being redefined by Queen Mira International School with a tag called Happy Schooling with Holistic Excellence. And that's a success of Queen Mira International School, I would say. Thank you, teachers, for making it happen after 2 years. When I am talking about this, people might think like we have been doing a revolution. No, I am not talking about revolution. I am talking about basic human civilization. The revolution is a bigger word. So we have done a civilization. So இந்த மாதிரியான ஒரு நோமேட்ஸ் இன்னைக்கு இப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸை கண்டிப்பாக மாற்றியே ஆகணும். ஃப்ரம் அன்
academics to a holistic அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு human student civilizations வந்து we have to definitely instill, and that's the philosophy of the school as well, and definitely you will all vote for the school's philosophy. Yes, this function is for the Council of International Schools Aggregation. Of the 743 schools and colleges from 100 plus nations across the world, one among the 29 schools in India and one among the 4 schools in Tamil Nadu, and the first ever CBSE school in the entire world to get this Council of International School Aggregation is something big and big for us. I think this aggregation means a lot to us. This appreciation definitely goes not only to the management, because அப்பா ஒரு காலத்தில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அண்ணன் தம்பி 2 பேர் சொத்து பிரிக்கும் போது ஒரே கம்பெனியில் இருந்தாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து சொத்து வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The man who took the wealth was not known for anymore, but the man who chose the people was known till today. And that's the success of Queen Mary International School. And this Council of International School Aggregation goes to the bigger round of applause of the team QMIS for all the teachers who deserve it. Teachers, this is the day for you to rejoice. Rejoice for yourself. Will it be happening without support of the parents? So how should we applaud for the parent community who have been a very high supporting parents? And definitely it would have been happening both for the parents and for the teachers community without for the excellence of the student community. So both of us put a hand together to applaud the student community who were highly supporting in making this achievement for us. Students கொஞ்சம் நல்லாவே கேட்கலாம். நாளைய தலைவர்கள் சொல்றான், நீங்க ஒரு பார்லிமெண்ட் உட்காந்து நீங்க வேணா உட்காந்துருக்கிற சேரா இருக்கலாம் பாருங்க. நாளைக்கு வந்து இவங்க வந்து ஒரு அரசு ஆளும் போது அன்னைக்கு வந்து கைத்தட்டணும். அதனால முன்கூட்டியே எங்கெல்லாம் கை தட்டிடுவோம், இவங்கெல்லாம் சொல்லி வச்சுருவோம். சேர்மேன் சார் வந்து முதல் சொன்னார், ஜஸ்டிஸ் உங்களை அப்படின்னா ஒரே ஒரு மாதிரி கீழே எல்லாமே பார்த்தாங்க. என் மாணவர்கள் அப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ள விட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே டக்குன்னு அப்படியே ஓட்டு அப்படியே மாற்றிட்டார் இருப்பது. எஸ், as a managing director, I will definitely say we are producing the better human beings for this world. So, நல்ல மனிதனையும் மிக்க ஜெயிக்கிறாரு, நல்ல மனிதனையும் மிக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம உருவாக்கணும் தான் நம்ம சொல்கிறோம். மற்றபடி பெரிய விஷயங்களை சொல்கிறோம். இல்லை மனிதனையும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குரிய ஆயிடுச்சு. இப்போ they are producing such kind of students community. And it's been a very big question mark, like, you know, like, okay, you have got a Council of International School Aggregations, you have been in Madurai. Being at Madurai in a temple city, can you be a part of this process and aggregations? Why not? Because I had a recent reading on a poll. People working anywhere in the world, people born anywhere in the world, can create a product and make it available anywhere in the world. Because when you have been looking into the most useful messaging app of the South Asia nations, which was being developed by an youngster in Ukraine, and now he has moved to US. If you have been looking at the top three viral games which the kids of the United States of America is playing, that app was being developed by people from Finland, Ireland and Vietnam. It is not about where you come from. It is not about from which place you are. It is not about what is your background. It is that one innovative idea. If you have that innovative idea and the brilliant inventions, definitely it can unleash the existing entrepreneurs, and definitely it can be a change maker in the world. So if that is true, anybody in the world is born and anybody in the world can create such kind of things and can be available anybody to the world, why not a school like Madurai can take an international aggregation? Which is, I wanted to say, மதுரையினாலே நம்ம என்ன தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். இப்போ மதுரையில் டெம்பிள் சிட்டி அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல ஒரு 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 எஜுகேஷன் சிட்டி அப்படின்னு மாறுற அளவுக்கு எல்லா எஜுகேஷனலிஸ்டும் சேர்ந்து வந்து அது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனாக வந்து பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் ஆஃப் அக்ரிடேஷன்ஸ்
இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியமாகும் என்ற பெரிய ஒரு நம்பிக்கையோடு அடுத்தபடியாக இங்கே வந்திருக்கிற கெஸ்ட் I said like the most admired lovable Justice Nisha Ponuman. She is sitting here as a proud mother of two best alumni who had their education at our schools and who is really successful doing their duties at one of the prestigious colleges in India. She always admires and she always advocates saying like school did everything. We say like, no ma'am, you were also supporting us. No, your teachers took that. No, your teachers took that. இது வரைக்கும் மேம் நான் வந்து ஒரு 300 தடவை பார்த்துருக்கேன்னா டீச்சர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் 300 மணி நேரத்தில் 3 லட்சம் மணி நேரம் உங்களை பற்றி மட்டும்தான் மேம் பேசியிருப்பாங்க. ஒருத்தர் டீச்சர்ஸ் உங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நல்லா கை தட்டணுமா இல்லையா? அந்த டீச்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் நல்லா கை தரலாமே. You know, yes, as said by Samidharana and Dr. C.R.S. Kaya, like she stands whenever there's a problem for any woman, and she supports wherever possible to any woman. When I say that she stands for a problem of women, when I say we took the privilege of making both the judges who were actually benchmates, bench not in court, benchmates in the colleges, to making them to sit together after long years. ரெண்டு பேருமே வந்து மதுரை லா காலேஜில் தான் படித்தாங்க. ஒரே பெஞ்சில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க. வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரிலும் இணைச்சது இந்த விழா. அந்த விழாக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றி வந்து நம்ம தெரிவிச்சிருக்கோம். About Justice M.S. Sir, Sir speaks very minimal to his wife, Abhinchu and David Bhattan, but he loves maximum his wife. Sir, I'm sorry it's live, but still, I speak truth. I can't speak anything beyond things out of the truth. நாங்கள் மேம்கிட்ட போய் வீட்டில் பார்த்து பேசக்கூடிய ஒரு சில வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ அப்போ போய் பேசும்போது I think like Sir has spoken so much about the teamwork of Team Mira to ma'am. And when Sir has introduced us, the Team Mira வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது she started to say, நீங்கள் டீமாக இருப்பீங்களாமே, நீங்கள் 4 பேர் இப்படி வருவீங்களாமே, நீங்கள் எது வந்தாலும் ஸ்கூலுக்கு இப்படி செய்வீங்களாமே. நாங்கள் வந்து சார் இதெல்லாம் எப்போ அப்சர்வ் பண்ணார், ஸோ எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணார், அவர் பேசுகிறதே எங்ககிட்ட கம்மி, அதில் உங்களை பற்றி தான் அதிகமாக எங்ககிட்ட பேசியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் பண்ணாலும் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. வி வர் ப்ரிவிலேஜ் தட். ஸோ இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் somebody shares to is better off. When something they find is very good, they want to share to the better off. And Sir loves Mira as how he loves his wife, and Sir's love, Yuvati as how he loves his daughter. And true, sir. And Yuvati and Mira, definitely you can just clap for this as well. One thing is like, I think it's on April 26, 2016, there was a historical judgment. I'm not sure of the name of the judge who gave that delivered this judgment. They said like, make Tirukural compulsory in all schools. Lordship, I just wanted to convey to both of the Lordships, I'm just taking as an opportunity to thank the judge who has given such a historical judgment, because they are talking about value-based education. ஒரு நாளைக்கு ஒரு திருக்குறள் படித்தாலே வேல்யூ-பேஸ்ட் எஜுகேஷனுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஐயமும் அங்கே இருக்காது. அப்படி
உங்கள் 2 பேருக்கும் அந்த மாண்புமிகு நீதியரசரை வாழ்த்துற மூலமாக என்டையர் ஹைகோர்ட் ஆஃப் சென்னையை நாங்கள் வாழ்த்துற மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கிறோம். என்டையர் ஹைகோர்ட் ஆஃப் சென்னை நம்ம வாழ்த்து நம்ம மக்களே. Sir, you can just go with a great heart, saying like, I went to a school which is in Madurai who got international accreditation, and every day they take one Tirukural which is value for them. And Tirukural அவங்க வாசிக்கல உயிர் மாதிரி சுவாசிக்கிறாங்க. நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக நீங்கள் போய் அவங்களுக்கு சொல்லலாம் சார். கண்டிப்பாக நீங்கள் சந்தோஷப்படுறாங்க. If I have to, conclude by talking about Justice M.S. Ramesh sir, I just wanted to put it only one Tirukural. ஓதுதல் நோடாத இறை பொருந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை. ஸோ ஹவ் அ ஜட்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி கிவன். வள்ளுவர் வந்து 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. அதை 3000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னமும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஜஸ்டிஸ் M.S. ரமேஷ் சார் அவர்களுக்கு ஒரு மிக 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 பலத்த கைத்தட்டல். Dr. C.R.S. Once we happened to go to his அந்த ஹெல்த் சென்டருக்கு வந்து நம்ம போயிருந்தோம். போயிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு தடவையாச்சும் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன், லைக் ஒரு தடவையாச்சும் எல்லா மக்களுமே அங்கே ஒரு தடவை வந்துட்டு போகணும். அங்கே வந்துட்டு போனாங்கன்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற புறாமைகள் துரோகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி அந்த இடத்துல அப்படியே தூக்கி போட்டு நம்ம வந்துடுவோம். ஹவு மச் வி ஆர் பிளஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாயத்தினால் புறக்கணிக்கப்பட்டு சொந்தங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மனநலம் ரொம்ப ஒரு கம்மியாக இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 40 ஆண்டு காலமாக உங்களோட ஒரு ஒரு பேஷன்ஸாக இல்லாமல் தன்னோட மகன் போல் எடுத்து தன் மகள் போல் எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய சேவையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அந்த சேவையை மட்டும் நீங்கள் செய்கிறது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீபர்த் கொடுத்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. கடவுளுக்கு முன்னாடி போய் யார்கிட்ட இப்போ கடவுளுக்கு ஒரு சிலை இருக்கும், போய் பேசுவாங்க, அப்போ அது பேசிட்டு வந்துடுவாங்க. கடவுள் பேச மாட்டார். கடவுள் வந்து நாளைக்கு நல்லது செய்வார் ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ அந்த ஹோப் நீங்கள் கூட சொன்னீங்க, நம்பிக்கைன்ற ஒரு தாரக மந்திரம் உள்ளது. அந்த ஹோப் ஒரு ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு மக்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து இருக்கிற பட்சத்தில் நான் இருக்கிறேன் உனக்கு அந்த ஹோப் கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஒரு தெய்வத்துக்கு சமமாக உங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அப்படிப்பட்ட டாக்டர் C.R.S. ஐயா அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் நம்ம கொடுத்தாகவே நினைவு என்பது. And this seminar is very much ultimate to have a kind of MOU with Dr. C.R.S. Foundation to say like it is going to be a student-driven initiative. It is not going to be a faculty-driven. So the most privileged is going to meet the less privileged, and they're going to have value-based educations. It's going to be win-win situations, and both the less privileged and much privileged is going to be highly benefited. So we'll very soon come with the detail of what we are going to sign, but it is absolutely a student-centric and student-driven initiative. And then modern Bharati, உங்களுக்கு வள்ளுவர் சொல்கிறத காட்டிலையும் உங்களுக்கு வந்து பைபிள் வேர்சஸில் சொல்கிற ஒரு விஷயங்கள். ஏன்னா நீங்கள் உங்ககிட்ட வர வழக்குகளில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து லீகல் அட்வைஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரேயர்ஸோடு தான் நீங்கள் முடிப்பீங்க. இப்போது அதில் நீங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா, ரிஜாய்ஸ் இன் ஹோப், பி பேஷன்ஸ் இன் ட்ரிபுலேஷன்ஸ், பி கான்ஸ்டன்ட் இன் ப்ரேயர்ஸ் வர்சஸ் 12:12. ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சொந்தக்காரர்கள். பியாண்ட் யுவர் லீகல் அட்வைஸ், ஐ திங்க் த ஹீலிங் ப்ராசஸ் உங்கள் ப்ரேயர்ஸ்லேயே அவங்களுக்கு பாதி வந்து வழக்குகளுக்கு வந்து போயிடும். இப்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய தாரக மந்திரம்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போது எஸ், பியாண்ட் இன்டெலெக்சுவல், அஃப்கோர்ஸ் இன்டெலெக்சுவல் இஸ் நீடட், பட் அபோவ் ஆல் காட் இஸ் கிரேட். ஸோ ட்ரஸ்ட் இன் காட். இறுதியாக முயற்சிகள் தோற்று போகிறதே என்று கலந்து விடாதே, நம்பிக்கையுடன் நீண்டு வா. விதை கூட இங்கு வீழ்ந்துதான் எழுது கொள்ளும். தோல்வியில் உன்னிடம் கண்டிப்பாக தோற்று போகும். நம்பிக்கை என்ற தாரக மந்திரம் உன்னிடம் இருந்தால் அந்த நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு விழா நல்லபடியாக அமைய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த இறைவர்கள் இல்லாமல் நிறைவேற இருக்காது. அத்தகைய இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி நம்பிக்கையுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Thank you so much, Mr. Adithanar.
ஐயா முன்னாடி குறிப்பிட்ட அந்த நேர்மறையான எண்ணங்களும் இந்த மன உறுதியும் எங்க எல்லாருக்கும் எங்கிருந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே இப்ப நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கும். எங்களுடைய நிர்வாக இயக்குநர்கள் தான் எங்களுக்கு இத்தனை மன உறுதியும் நேர்மறை எண்ணங்களும் இருக்கிறது நான் மகிழ்ச்சியோட பகிர்ந்துக்கிறேன். அடுத்ததாக மிஸ் அனிதா, நம்ம நிகழ்வின் முக்கிய பகுதியில இருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்முடைய பள்ளியின் நினைவு மலர் மதிப்புக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களுடைய பொற்கரங்களால் வெளியிடப்பட இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி மிஸ் அனிதா, இப்போ சிஐஎஸ் அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசும்போது ஏற்கனவே நம்ம சீரிய முறையில சிறப்பான முறையில தான் நம்ம மாணவர்களை வழி நடத்திட்டு இருக்கோம். நம்முடைய சிறந்த கல்வியாகட்டும், அவர்களுக்கு மொழித்திறன் மேம்பாடாக இருக்கட்டும், பிற கலைகளை அவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கிறதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம சரியா செய்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து அதையெல்லாம் பரிசோதித்து நமக்கு அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? Zindra, actually, like the management of Queen Mira always strives for progress, and we wanted an international accreditation body to evaluate us so that we can understand as an international school where we stand on international grounds. That's why we went in for this accreditation process. Yes, Ms. Anita. இதுல நிச்சயமா இந்த வெற்றிக்கு பின்னால நிறைய தடைகள் இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்படி எதிர்கொண்டீங்க? Yeah. To start with, 2 phases we had to do our application submissions. Both the times we were rejected for that. We were denied to get into the process even. Yes. 2 முறை நாம சிஐஎஸ் தான் நிராகரிக்கப்பட்டோம். அதற்கு பிறகு நம்முடைய முயற்சி எப்படி இருந்தது? See, we never give up. That's how the management is, and that's how the team also functions. We never give up. The constant follow-up with the team. Then finally we had Ms. Jenny Thompson, who was the CIS evaluator, who dropped into the campus, and she had an interaction with all the stakeholders of the school. Ms. Anita, இதை சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. பொதுவாக ஒரு நிறுவனமாகட்டும், அது கல்வி கூடமாகட்டும், அதுல சில விஷயங்களை பரிசோதிக்க சில முக்கியஸ்தர்கள் வரும்போது பொதுவாக அங்க பணிபுரியக்கூடியவர்களோ அல்லது ஆசிரியர்களோ தான் அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் விளக்குவாங்க. ஆனா இந்த சிஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெனி தாம்சன் அவர்கள் வந்தபோது நம்முடைய மாணவர்கள் தான் முதலிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம். இதை பத்தி சொல்லுங்க, இது எப்படி நடந்தது? See, earlier when our applications were rejected, it was for one reason, that we were a CBSE curriculum based school, and according to them a national curriculum based school cannot impart global education nor intercultural learning. So that's the reason why we picked the school parliament members to take Ms. Jenny Thompson on a walkthrough inside the campus. And after the interaction with the school parliament members, ma'am was amazed because they all exhibited immense global citizenship skills, and their language skills were also exceptional. So they swept her off her feet. Yes. Okay, Ms. Anita. என்னதான் அவங்க நிறைவா அவங்க உணர்ந்திருந்தா கூட சில விஷயங்கள், சில பரிந்துரைகள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம்? That's the best thing about team CIS also, I would say, because they not only give us commendations, they also give us recommendations which we need to work on. So working on those recommendations, we moved on to the prep stage and then the team evaluation stage, wherein we had 6 evaluators from different nationalities come and evaluate us. But during the team evaluation, it was the pandemic broke out, and then what happened, they did not come to the on-site visit. Instead, we were asked to come on an online visit. Online visit. இணையதளம் வாயிலாக. சரிங்களா, அப்போதான் வந்து இணையதளத்தை எப்படி நம்ம சரியான முறையில பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற விஷயமே, அந்த ஒரு அறிவு அப்பதான் எல்லாருக்குமே நம்ம பழகிட்டு இருந்தோம். அந்த சமயத்துல நம்முடைய ஆசிரியர்கள் எப்படி அதற்கு முன்கூட்டியே தயாராக இருக்காங்க? We completely owe it to CIS because they talk about digital citizenship, and the management ensured that all the faculty, staff members and students were well equipped. So easily during the pandemic time, the teachers especially were able to adapt to the online mode. So appreciations to the teaching faculty as well. Thank you, Ms. Anita. இன்னொரு விஷயம், இப்போ நம்ம சிஐஎஸ்னு சொல்லும்போது பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பயமே தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு பள்ளியில எந்த அளவுக்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. இது நம்முடைய சிஐஎஸ்னு ஒரு முக்கிய அங்கமா இருக்கு இல்லையா? இதை பத்தின சில விஷயங்களை பாதிக்கிறோம். Yes, even before we got into the CIS process, Queen Mira has always prioritized safety for its student community. But after getting into the process, we were asked to maintain international safety standards. So right from our security gate to the last child who is dropped off from the bus, security is ensured for our students. We also formulated a health and safety committee that is functioning inside the campus for this very purpose. Yes. Okay, Ms. Anita. இப்போ அடுத்ததா நம்ம yes, and this
7-year-long journey. It has been a long journey. It's been a strenuous one. There were so many people behind this journey, and that has formulated and transformed into a CIS souvenir. Yes. For this, we have two distinguished guests amongst us today. Shall we talk about them first? Sure. Okay. Now, these two dignitaries are here. They are distinguished guests, and we are really honored to have them from the judicial sector. Why don't we share with our audience some personalized information about them, Ms. Indra. First, we have in our midst Justice Nisha Banu ma'am. First, a big round of applause to her. Ma'am, thank you so much for your presence. Ma'am was the first person to render her support to Yuvathi Delight, and she encouraged the team because she is somebody who encourages women, and she holds for women empowerment. And on the launch of Yuvathi also, ma'am happened to bless the entire team that they will go to great heights, and definitely we are being fruitful on that one. And she exhibits her compassion and support by all means to the school. And one more thing I wanted to add, Ms. Indra, is that she's a very bold and daring personality. Can you share with the audience one incident that displays her skills? This particular trait of hers. Yeah. Yes, sir. நம்மளுடைய பெண் இனத்துக்கே முன்மாதிரியாக விளங்கக்கூடியவர் நம்ம மேம். பிற நீதிபதிகள்லாம் கையாளக்கூடிய வழக்கு எண்ணிக்கைகளோடு ஒப்பிடும்போது இவர் கையாள வழக்கு எண்ணிக்கைகள் ரொம்பவே அதிகம். அதெல்லாம் சமுதாயத்திற்கு அவங்க செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பணின்னு சொல்லலாம். அவர் செய்த சாதனைகளுடைய பட்டியல் ரொம்ப பெரியது. அதையெல்லாம் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லைன்றதுனால ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்ங்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு சம்பவத்தை பற்றி மட்டும் நான் குறிப்பிட நினைக்கிறேன். இவர் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இவரோட பணியாற்றிய சக வழக்கறிஞர் ஒருவர் மிகவும் ஆதிக்கத்துடன் அத்துமீறி சில செயல்களை செஞ்சவாறு இருந்திருக்கிறாங்க. பிற வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் அதை சகித்து கொண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் கடந்து போன நிலையில just imagine with Anisha, தனி ஒரு பெண்ணாக தைரியமாக இதற்கு எதிராக நீதியிலிருந்து போராடியவர் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய நாடகங்கள். இந்த விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல மிக பெருமையோட ஒட்டுமொத்த பெண் இனத்தின் சார்பாக பதிவு செய்யறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Now it's time to introduce our illustrious guest here. Let me also quote one incident wherein he displayed his true courage and frankness. He denied a seat in the second row during the swearing-in ceremony of the Chief Minister himself, and he earned the respect as well as the front row seats to be allotted for him and his peers. இவ்வளவு வெளிப்படை தன்மையும் ஒரு நேர்மையும் இருந்தவராக விளங்கக்கூடிய போதிலுமே குழந்தைகள் மேல அளவற்ற பாசம் கொண்டவராக இருக்காரு இவர். அதே போல நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய நிர்வாக இயக்குனர் மீது பெரிய மதிப்பும் அவருடைய வார்த்தைகளின் மீது பெரிய நம்பிக்கையுமே உடையவர். ஐயா அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்களாம், எந்த ஒரு குழந்தையும் இன்னொரு குழந்தையோட ஒப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. அதை நம்முடைய பள்ளி எப்பவுமே நாங்கள் அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கோன்றது இந்த இடத்துல சொல்றேன் ஐயா. And he also supports women empowerment, and is the sole reason for Yuvathi Delight to cross the borders to Kerala and make it big there as well. So thank you so much for that as well, sir. He's a sportsman too, and I think Ms. Indra, we could go on and on about sir. So let's take a picture share. Yes. சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தொருவாள் கோடாவை சான்றோருக்கடி. இந்த குரல் பொருள்படும்படி வாழக்கூடியவர் நமது மரியாதைக்குரிய நீதி அரசர். 30 ஆண்டு காலம் நீதித்துறையில் தலை சிறந்த பணிகளை செய்து காட்டியவர். பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியவர். மதுரை சட்டக்கல்லூரியில் பயின்று சிறந்த வழக்கறிஞராக பணியாற்றி 150 ஆண்டு கால பழமையான சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொறுப்பாளராகவும் செயலாளராகவும் பதவி வகித்தவர். குழந்தைகளின் நலன் விரும்பியாகவும் மாணவர்களின் வளர்ச்சியில் அக்கறை உள்ளவராகவும் திகழ்பவர். நண்பர்களை நேசிக்கக்கூடியவர். தலை சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர். இத்தகைய சிறப்புகளுடைய நீதி தேவதையின் தவப்புதல்வன் நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு நீதி அரசர் MS ரமேஷ் அவர்களை வரவேற்பதில் குயின் மீரா பெருமை கொள்கிறது. For the more than just Honorable Justice Thiru MS Ramesh sir.
dais. Our Director Academics, Ms. Sujata Guptan. Our beloved Chairman Sir, Dr. C. Chandran. Advocate, Madurai Sir. Dr. C. Ramasubramanian. Honorable Justice M.S. Ramesh Sir. Honorable Justice Nisha Balaji. And our Managing Director, Mr. Adithanar, for the senior release. Requesting our beloved Chairman of Honor, Justice Nisha Banu ma'am. Now serve in honor, Honorable Justice Sri M.S. Ramesh sir. The moment we are all waiting for is here. The 7-year journey has taken shape into a CIS souvenir. Let's put our hands together for the souvenir release. The first copy is being issued. With their academic excellence. Let's start off with the grade 10 CBSE results. With 495 marks, previously she stands district first, state third, and national sixth, and has received a center in math and social. A big round of applause, everybody. District first, state third, and national sixth. I want that more continuously, children.
management to them. Now the grade 10 teachers, Miss Praveena Madhilajan for English. Students, those are the teachers coming up. Loud applause. Miss Colin Chamala for English. Bring about that
academic achievers honoring. We are requesting Ali Ramesh sir to stay on the stage for leading the oath-taking ceremony for our junior and senior school parliament members. So a couple of minutes, we request you to stand. Yes, we produce leaders, and here are our leaders marching proudly, the junior and senior school parliament members. Very recently, we had on 14th of September the election polling happening. I think students of grade 3 and 12 were involved in the polling process, and here are the elected members. For junior school parliament, okay, I want music only, then they will come. Yeah? They deserve it, right? With a big round of applause, Prime Minister of Junior School, Rafael Kevin Wilson. 286 votes. Deputy Prime Minister Sahana, Minister of Education Siddharth, Minister of External Affairs Harshavardhan, Minister of Internal Affairs Shamini Santosh, Minister of Infrastructure and Energy Jayakashini, Minister of Health and Welfare Deepak Rajan, Minister of Security Systems Sean Novelan, Minister of Hygiene and Sanitation Hrithik Roshan, Minister of Sports and Welfare Adithanar, Minister of Events Jinal Singhi and Aditya Ramanathan, Minister of Information and Broadcasting Kavya Shri, Minister of Food Services Adarsh, Minister of Transport Roshan. Now, here comes proudly marching the senior school parliament members, Prime Minister Jagdish Maran, Deputy Prime Minister Pranab Mukherjee, Minister of Education Balaji, Minister of External Affairs Jasiha, Minister of Internal Affairs Nidhigaran, Minister of Infrastructure and Energy Source Chandrini, Minister of Health and Welfare Ashika and Madhumita, Ministry of Security Systems Aslam Shah, Minister of Hygiene and Sanitation Akshada, Minister of Sports and Welfare Infantina, Minister of Events Jonathan and Hrithika Roshni, Minister of Information and Broadcasting Harshini, Minister of Food Services Anadure Hemantashri, and Minister of Transport Danda. Requesting our Honorable Justice Sri M.S. Ramesh sir to lead in the oath taking. Infantina, you can give the orders. We do solemnly affirm that we will bear true faith to Q's Constitution and we will faithfully discharge the duty upon which we are conferred upon. Presenting to you Q's Junior School Parliament and Senior School Parliament. Thank you, everybody. A lot of applause to the future leaders of tomorrow. Your global citizens, a goosebump moment for all the parents sitting there. Yes, our leaders of tomorrow are going to make it big. Very good evening to everyone. My esteemed sister and friend, Justice Nisha Banu, Dr. C. Ramasubramanian, affectionately called as CRS, the chairman of the school, Mr. Chandran, managing director, Dr. Mr. Abhinath Chandran, director of academics, Ms. Jaga, joint director, Ms. Sheila,
principals, faculty members and rest of the staff, dear students, parents and family members, sorry to have not mentioned Mr. Swami Durai's name in the beginning. My good friend Mr. Swami Durai, ladies and gentlemen. I was, about 4 years back, I was introduced to Queen Mira School through my friend, Justice Nishaba. She spoke very good about this school and she said her children are studying there and that I should participate in one of their functions. This was about 4 years back. I said, having regards to her, I immediately said, yes, it's a school and your children are studying there and you seem to say it's a very good school, I'll be there, is what I told her. And then, for the sake of formality, I trust Mr. Adithanar, Mr. Sujata and others, they came to invite me. The first impression when I saw Mr. Adithanar was I was a little, I should say, apprehensive. He was young, very young. He commented about my physical appearance, but then he was also, like fit, like a sportsman, and he was the managing director. Well, I trusted what Ms. Shabam said, and then my friend Shabam, Justice Shabam said, I came here. I actually was very impressed with the very first entry into this institution. Very impressed the way things were being handled. And then they gave me a small background about the foundation of the school, which was developed by the chairman. And I could see that he was being succeeded by a very able and competent person, Mr. Adithanar. I had a small discussion with Mr. Swami Durai, and when he was mentioning, he was rightly mentioning, in fact, that you had come here about 4 years back, and from that day till date, so many improvements and developments have been happening in this school, and he is absolutely right. I could see the tremendous growth in this institution, and I'm really impressed about that. I wish that he continues with this for many more years to come. Today morning when I landed in Madurai, I saw Swami Durai was there. He received me, and the first question I asked him is, are you attending the evening function? And he said, yes, I am coming there. Then it struck me about his excellent skills of speaking or public speaking. And I didn't want to take any chances, and therefore I immediately sat down, and whatever points I had to speak, I wrote it down. I was earlier extended with an opportunity to participate in the celebration of Queen Mira's accreditation by the Council of International Schools. But owing to certain unforeseen circumstances, I could not participate. And therefore, I'd like to take this opportunity to express my thoughts and appreciation on the school's achievement. I must first mention that this accreditation has not only brought distinction to the family of Queen Mira, but has made Madurai itself proud.
the first ever CBSE school to get such a recognition. This, I hope and wish, would be the first and the best milestone to a path of success. In my life experiences, I have come across many persons who have become successful in life. When you study these successful persons, two main characteristics would show up under spotlight: hard work and perseverance. Both these qualities are in league. Hard work without perseverance or perseverance without hard work is of no avail. Usually, as Adithanar was mentioning in his speech, hard work is preceded by small amounts of failures. I believe in their case also, it was twice they wanted to get the accreditation which was not approved of, and then the third time they had successfully been honored. 7 years is a very long way, and I could see the hard work and perseverance put up by Mr. Adithanar and team to get such an honor for the school. I congratulate Adithanar and his entire team on this achievement. The school has also come out with an innovative concept to celebrate the student community. Initiation of a school parliament. A brilliant display of how the children took oath, and I was very fortunate that I could administer the oath to them. It's a very innovative thought, a practical approach to educate the leaders of tomorrow to change the negative aspects of the way of life. It is my privilege that I am a part of this swearing-in ceremony of the elected members. I wish this youth parliament initiation promotes qualities of leadership among the students. There is yet another reason which has made Madurai proud, and that, dear children, is your achievement in the grade 10th and 12th board exams. The overall achievement of the school and obtaining ranks at the national, state and district levels is a matter of exhilaration. You must self-realize that with this achievement, you have kick-started your lives to the path of success. These achievements also comes with further responsibilities to continue your academics in the same way. At this point, I'd like to make a special mention to the dedication and efforts of all the teachers. I have had a short experience in my life as a guest faculty, and I understand the sacrifice and dedication required to impart education and bring out successful students. I place my appreciation and commend each and every teacher behind the achievement of the students. As judges, we get the privileges and opportunities to protect the lives and liabilities of the citizens of this country. As you're all aware of, our Constitution guarantees protection to many fundamental rights, like the right to life, right to liberty, right to property, right to carry on any profession or career, and so many other rights. But none of these rights, none of the other cases I have decided gives me more satisfaction than when I decide a case protecting the right of a citizen to impart education, like the schools and the institutions, or the right for education, like the students. This is where I get maximum satisfaction. I will not go into the details or the intricacies of those cases, but the point I'd like to highlight
is that you all know the importance of education. But the realization and satisfaction of its importance comes when you complete your academics and use this education to achieve something in life. We have today a living example of such a person, Dr. CRS. He studied medicine, used his education to become a leading psychiatrist, but did not stop with that. He used his knowledge gained through his education to reach out to the deserving community at large. I am happy that Queen Mira has entered into an MOU with him on Happy School. I wish the students who have exemplified themselves in the board exams to set goals for yourselves and use your education to achieve your goals. Wish you all the very best in life. Thank you. So much, sir, for your appreciation to the team and the student community, and I'm sure that the student community are going to end up as good individuals, human individuals. Yes. ரொம்ப இனிமையாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய நிகழ்வின் இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். நன்றியுரை வழங்குவதற்காக நம்முடைய பள்ளியின் துணை நிர்வாக இயக்குனர் செல்வி ஷீபா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Good evening, everybody. It's always the toughest job to propose the vote of thanks, to retain the crowd. But this time, the very first time, I'm seeing the gallery is full. Thank you, parents, for your patience. But still, I have just prepared it in a very short manner, considering all your time. அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும். Good evening, everybody. Thanking the Almighty for the grace and blessings, I take the privilege of proposing the vote of thanks for the historic day in Queen Mira. Thank you, Honorable Judge M.S. Ramesh sir, for gracing this occasion. And I take this opportunity to express that we have a very deep respect for you and we are profoundly honored for your presence. Thank you, Honorable Judge Nishaman. We feel very fortunate to have you here, and you are our most revered and beloved well-wisher, and Dr. CRS, a very humble and a very socially oriented person.